Rahab alikuwa prostitute. Tulicheki Tamar alitumia prostitution at one point, but yeye sasa Rahab ilikuwa hiyo ndio job yake, na alikuwa naishi city inaitwa Jericho at a time that ilikuwa the worst time kuku unaishi Jericho. Ni aje DJ Raf Sheng Bible Study. Tulisema leo tunabonga about Rahab na tunaenda straight to that story because ametajwa kwa genealogy ya Jesus Christ. Rahab alikuwa prostitute. Tulicheki Tamar alitumia prostitution at one point, but yeye sasa Rahab ilikuwa hiyo ndio job yake, na alikuwa naishi city inaitwa Jericho at a time that ilikuwa the worst time kuku unaishi Jericho. Jericho was part of Canaan, na Canaan of course ilikuwa promised to the Israelites. So yani unaishi place yenye already God amesha promise to other people. At this time Israel ilikuwa led by Joshua. So Joshua kitu alifanya, aliangalia akaona hii Jericho ni important sana kwa sisi kuchukua hii Canaan. Akasema acha nitume spies waende waone kunaendaje huko. The Lord brought us out from Egypt. He promised us this land. Soon it will be ours. Come. Are you ready? We'll search the whole city. Just find me a way in. We must take Jericho. It's all that stands between us and the promised land. Sasa nipoa tucheki that God alikuwa ameshapatia wase Canaan already. Mbona wanatuma spies? Kwa life zetu kuna promises God amemake, and sometimes tunakuwa careless. Wase wangekuja tu watembee wapige raundi wa knock milango, we ni aje God ametupatia hii city, probably ingework, but God ana to ask that pia tuko na a role to play na lazima tu play role yetu fiti. So the two spies wenye walikuwa sent walienda wakaingia Jericho chini ya maji, then wakaingia kwa Rahab huyu prostitute. Kwa nini? Kwa sababu of course awangeenda kwa hawe ya msee because these are spies, na walikuwa wanajulikana ni spies wa Israel. So waliingia hapo ndo wajifiche, then wasome rada wajue watadu nini. Word ka spread, watu wakasikia wase wa Israel wako huku na wamekuja kuspy. Kuspy of course inamaanisha wanataka kukonka hii place. Watu wakaogopa mbaya sana, then wakasikia ni Rahab ameweka kwa hao. Wakaenda kwa Rahab, ni aje tunataka hao maspies. Rahab akawasho walikuwa hapa but wameishia, simu wafuate muone kama mtawafikia, but hawakuwa wameishia, alikuwa amewaficha kwa roof. Sasa hiyo time roof hazikuwa vile ziko saa hii, mostly hii design zilikuwa flat, na unapata kama ni concrete imejenga iko flat, na hiyo roof ilikuwa na help juu. Wase walikuwa na kajioni hivi wanabangaiza hapo juu, alafu pia kama wame harvest anything ilikuwa place ya kudry foodstuffs. At that time walikuwa wame harvest flax. Flaxseed by the way ziko na nutrients sana, so walikuwa wame harvest flax, wakaeka flax stalks huko juu. Hapo ndio alificha the two spies. So alienda akabonga nao spies, akawaambia cheki, mimi ndawa protect, sitawasema, sitawapeana juu of course nikiwapeana mna dedi, but I need one thing. Najua hii city mshapatiwa na God, nataka mkikuja kuchukua hii city msiniham mimi na msiham family yangu. Save me and save my family. Na hivi ndio God work. God yani ana desire that akusave wewe, you and your family, not just you. So say wakasikia story wakaona okay, sawa, ina make sense. The two spies wakamwambia do hivi, hiyo time tunakuja uweke a scarlet cord ama a scarlet thread, ni kama kakitambaa ka red kwa mlango, na si tukikuja hatutagusa anyone mwenye ako ndani, but mtu mwenye ametoka kupiga raundi huko nje ni up to them. Na unacheki hii ni kama the same thing will happen kwa Passover. Wasi walikuwa neka blood hapo kwa mlango, then angel ana pass over. So that was the plan. You're Israelites. You've heard about us? You have a God who commands the winds and parts the seas. He saved us from slavery. We are his chosen. This whole city is terrified of you. How can we fight a people whose God can do that? Open up! Back your time! Open the door! So Rahab aliwapatia kamba wakashuka, kwa sababu unajua walls zilikuwa zinaenda very very high. Wakashuka na kamba through the window, wakashuka down, then akawaambia ni aje ishieni kwa the hills for 3 days, then wale wase wanatafuta maspies watakuwa sharudi,
then muishie. So that's what happened. Na wase wakaishia, after 3 days wakajitoa kwa hills, wakarudi kwa Joshua kumwambia watu huko wameogopa. Watu huko wamegwaya mbaya. So that's what happened. Na unajua story sasa ya walls of Jericho. Wase walikuwa wanajenga walls around their cities juu wanajua sasa hizi zitawa protect in case of anything. But as the story goes, walipiga raundi around that wall 7 times and the walls came tumbling down. Yani hizo walls zikadunda and family ya Rahab ilikuwa spared. March around the city once a day with all the armed men. Do this for 6 days. Carry the ark with you. It contains God's commandments. He is with you. Then, on the 7th day, march around the city 7 times. Then the priests should make a long blast with the ram's horn. As soon as you hear the sound of the trumpet, Rahab the prostitute and her family may be spared. For God said she must be spared for the help she gave us. Sasa Rahab after hizi story zote zimesettle down, alienda akaolewa na msee alikuwa kwa familia Juda, na tumecheki story za Juda sana. So alienda akaolewa na Salmon na wakaget mtoi anaitwa Boaz. Boaz ndio wali end up kukuwa bwana ya Ruth. Then waliget mtoi anaitwa Obed. Obed akaget sana anaitwa Jesse, na Jesse ndio alikuwa the father of David. So in other words, Rahab madam mwenye alikuwa prostitute ali end up kukuwa great grandmother wa King David. God alimtumia yet alikuwa prostitute. But then kuna values 3 zenye tunaweza angalia alikuwa nazo na pia sisi to try ku emulate. 1, alikuwa na facts about God. Alikuwa anaambia wao spies wakibonga hapo Elisame waficha, nimesikia venye God wenu alipart the Red Sea. Nimesikia vile mmefanyia the Amorites through huyu God wenu. Alikuwa anajua facts about God. Ni facts gani unajua about your God? Ni vitu gani unazicheki kwa life yako ama kwa life ya msee useme manze God amefanya hivi, God amefanya hivi. That's important. Number 2, alikuwa na fear of God. Yeye mwenyewe alikuwa anasema manze, venye tumesikia hii story, venye personally nimesikia that God of Israel ndio amepromise wase hii place na maspies wamekuja. I have that fear. Najua huu God ni mighty. Then number 3, and I would say most importantly, alikuwa na faith in God. Yani hakuwa anawaambia in case mkichukua hii city juu plan yenu inaweza kosa kuwork, in case it work tafadhali mtu save. Alikuwa anawaambia niko sure 100% that nyi wase huyu God wenu anaenda kuwapatia hii city. Alafu Rahab ametajwa kwa Hall of Faith. We know of Hall of Fame. So Hall of Faith iko Hebrews 11. Yuanza na definition ya faith, then inaenda kutaja watu wenye walikuwa na great faith in the Bible, na Rahab ametajwa hapo. So tunaweza learn so much from this. I believe that God anaweza use the little that you think you have, because kwake hiyo si kitu ndogo, hiyo ni kitu bigi sana. God akona habit ya kuqualify the people he calls, not kucall wale wasi wana feel ati mimi ndio ni kuqualified kabisa. So next tutacheki story ya daughter in law wa Rahab anaitwa Ruth. Sheng Bible Study.